করতে ভালো লাগে, সবার জন্য করতে ভালো লাগে। দ্যাটস ইট। Thank you so much. It was lovely talking to you. Multiple talents in one artist is indeed a very rare trait, and you definitely require a round of applause for that, because pursuing your passions alongside your career, academic career, is definitely not an easy path. Kudos to you for that. So, next in conversation, we have Preeti Ghosh of UG2. Hello, Preeti. Preeti, IHM Gangtok থেকে 2022 ডিপ্লোমা করেছে ফুড প্রোডাকশনে। She specializes in Middle Eastern, cold kitchen and continental cuisines. Preeti, my question to you today is that every recipe has a traditional history, a traditional background. How do you manage innovating with those recipes in the kitchen, keeping the tradition intact? Good evening, everyone present here. First of all, I would like to say that I'm very thankful to be here. And for your question, I would like to say that, first of all, I'm a big foodie person. That's why I choose food production. I would like to cook and eat as well. So, as per the tradition and innovation, that's a very interesting question, because when we talked about tradition, every food has their own history and every food has their own tradition. And in food, we have, in tradition, what we mean the techniques, the ingredients. But in innovation, what as a chef, what we do, that we play with flavors and we play with the garnishing, and that's how we intact the tradition in the food and still give it a little bit of modernization in the food. That's a very interesting approach. Thank you, Preeti. Over to you, Praneeth. Thank you, Preeti. Next, we have Rushali De, an alumni and a young writer who writes not to please but rather to provoke thought and self-love. Hello, Rushali Di. Hello, aso. তো তোম আচ্ছা জেবা হ্যাঁ তুমি হ্যালো হ্যালো। তোমার জন্য প্রথম প্রশ্ন আমি করতে চাই, কবিতা লেখার প্রতি তোমার আগ্রহ কিভাবে জন্মায়? আচ্ছা, প্রথমেই শুভ সন্ধ্যা সকলকে। তো প্রনীত, তুমি যেরকম কোয়েশ্চেন করলে যে কবিতা লেখার প্রতি আমার আগ্রহ কী করে জন্মালো, অ্যাজ সাচ ইনিশিয়ালি প্রথমত আমি খুব বই পড়তে ভালোবাসতাম ছোটোবেলা থেকে। বই পড়া আমার একটা হবি বলতে পারো। তারপর যত আস্তে আস্তে আমি বড় হলাম, তত আমি বুঝতে শিখলাম যে ইমোশনগুলো আমি কখনো কোথাও এক্সপ্রেস করতে পারবো না, যে ইমোশনগুলো আমার কারোর কাছে গিয়ে রিচ করে বলা সম্ভব নয় যে অ্যাকচুয়ালি আমি এটা ফিল করছি, এটা আমি বলতে চাই, সেই ইমোশনগুলো এক্সপ্রেস করার জায়গা হচ্ছে কাগজ আর কলম। তো প্রথমে আমি যে খুব ছন্দ মিলিয়ে লিখতাম, কিছু মেনে লিখতাম, সেরকম কোনো ব্যাপার নয়। প্রথমে আমি জাস্ট লিখতাম, ইমোশন এক্সপ্রেস করতাম। দেন যত বড় হলাম, যত পড়লাম, যত জানলাম, তত আস্তে আস্তে আমার লেখা গ্রো করলো। আমি বুঝতে শিখলাম কী করে শব্দ সাজাতে হয়, কিভাবে কবিতা লিখতে হয়, এটাই। খুব সুন্দর লাগলো তোমার এটা শুনে। আর দ্বিতীয় আরেকটা প্রশ্ন আমি করতে চাই, তোমার কবিতার দ্বারা তুমি কোনো বিশেষ বার্তা যদি প্রকাশ করতে চাও তাহলে সেটা কি হবে? আমি এখনো পর্যন্ত যত লিখেছি বা যত লেখার চেষ্টা করেছি, তার মধ্যে আমি বিশেষভাবে যে কথাটা বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে, সবার আগে নিজের মনের কথা শোনো, নিজেকে ভালোবাসো। বাকি কে কি করলো, কে কি বললো জানার থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে নিজের মনের ডাকে সাড়া দেওয়া। তো আমি সবাইকে এটাই বলবো যে সমাজ কি ভাবলো, বাকিরা কি বললো, কে কি করলো না করলো, তার থেকে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ তুমি কি চাইছো, তোমার মন কি চাইছে। অস্তিত্বের লড়াইটা প্রত্যেকের নিজের নিজের একার। তো সেই লড়াইটা লড়তে হবে, সেই লড়াইটা জিততে হবে। আর অবশেষে যেহেতু বইমেলায় বসে কথাটা বলছি, তাই সবার উদ্দেশ্যে বলা, অনেক বেশি পড়ো, অনেক বেশি জানো, বই পড়ার বিকল্প কিছু হয় না। নমস্কার। থ্যাংক ইউ রুশালিদি, খুব ভালো লাগলো কথা বলে। Next and lastly, we have Subarna Ghosh, an alumni with experience in poetry, and she is in touch with a film production house, so that is very, very interesting. সুবর্ণাদি, তোমায় দুটো প্রশ্ন করব। প্রথমত তোমার কবিতা লেখা নিয়ে, তোমাকে নিয়ে রাদার, নিজেকে নিজে তুমি লেখক বলে কবে মানবে? নিজেকে নিজে লেখক এখনও মনে করি না। একটা খুব ছোট্ট ঘটনা আছে, যেটা খুব ছোটোভাবে বলছি।
লকডাউনের টাইমে যখন আমি মানে বাড়িতে সবাই যেমন ছিল, আমার কলেজের একজন প্রফেসর ছিলেন। তো উনি আমি যখন ক্লাস 7 থেকে পড়ি তখন থেকে আমি লেখা শুরু করি, কিন্তু লেখাটাকে যে আমি লিখবো, নিয়ম করে রুটিন করে লিখতে বসবো, আমি এখনও পর্যন্ত দিনে 1 লাইন হলেও লিখি। স্যার আমাকে বলেছিলেন যে আমার এই ধারাবাহিকতাটা, আমার এই ঐতিহ্যটা তোকে বয়ে নিয়ে যেতে হবে। তখন ভেবেছিলাম যে একটু হলেও লিখতে পারি, কারণ স্যারের নিজের মেয়ে আছেন, ও খুব ছোট। স্যার আমাকে বলেছিলেন যে এই ধারাবাহিকতাটা যদি তুই বয়ে নিয়ে যেতে পারিস আমি খুব খুশি হব। তো সেইটা আমাকে কোথাও একটা ধাক্কা দিয়েছিল যে আর একটা বিষয় যে আমি ছোটো থেকে আবৃত্তি করতাম, তো সেই থেকে একটা লেখার প্রতি ভালোবাসা, যে আমি যে কারুর লেখা মঞ্চে পড়ছি, আমার লেখাও কেউ মঞ্চে পড়বে বা আমার বই হবে, হয়েছে সেটা। তো এইভাবেই লেখালেখি শুরু, আর এখন মানে রুটিন করে যেমন খাওয়া ঘুমোতে যাওয়ার মতোই 1 লাইন হলেও প্রত্যেক দিন লিখি। বাহ বাহ, এটা খুবই ভালো প্র্যাকটিস বলে আমি তো অ্যাটলিস্ট মনে করি। আর দ্বিতীয় প্রশ্ন তোমায় করব, তুমি একটা ফিল্ম প্রোডাকশন হাউসের সাথে জড়িত, রাইট? তো সেটা নিয়ে যদি তোমার কোনো এক্সপিরিয়েন্স তুমি শেয়ার করতে চাও, যেটা তোমার মানে কোনো কাছের খুব। এটা হচ্ছে একদম প্রথমেই আমি থ্যাংক ইউ জানাবো SNUকে, কারণ আমি যখন তারকেশ্বর থেকে কলকাতায় এসেছিলাম ফার্স্ট সেমেস্টারে ভর্তি হওয়ার পর, আমি এই জায়গাটার সাথে মানিয়ে নিতে পারছিলাম না। হতে পারে সেটা আমার সমস্যা বা অন্য কিছু। আমি কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি চলে গিয়ে মাকে বলেছিলাম মাস্টার্সটা আমি করতে চাই না, আমি ওই অ্যাটমসফিয়ারটার সাথে থাকতে পারছি না। মা বলেছিল যে করতে হবে, এখানেই থাকতে হবে, এখানেই পড়াশোনা করতে হবে। এবং তারপর আমার প্রত্যেকটা টিচার, আমার স্যার ম্যাডাম প্রত্যেকে আমাকে ভীষণ সাপোর্ট করেছেন। MB ম্যামকে আমি বলতে চাই, DM ম্যাম আমাকে একটা কথা বলেছিলেন, যেই কথাটা আমার চাকরির জীবনে প্রত্যেক দিন মনে পড়ে, যে যেখানে ভুল হবে সেখানেই বলবি, আমি শিখে নেব। আমি থ্যাংক ইউ জানাতে চাই ম্যামকে, আমার এটা একটা বাণী হয়ে গেছে প্রত্যেকটা জায়গায়। এখনও বলি, ফিল্ম প্রোডাকশন একটা পুরো সিনেমার ডিজিটাল প্রোডাকশনটা আমি করেছি, আমি সোশ্যাল মিডিয়াটা পুরো দেখেছি, এবং সামনে থেকে কাজ করার যে অভিজ্ঞতাটা ভীষণ মানে খুব ভালো। যেহেতু মিডিয়াতেই চাকরি করতে চেয়েছিলাম একদম ছোট থেকে, ওই জায়গায় ঢুকতে পেরেছি এবং সবে তো কাজ শিখছি, মানে 6 মাস হয়েছে আমার ক্যারিয়ারে। তো ভীষণ হ্যাপি, আর এই জায়গায় SNU আমাকে অনেকটা পুশ করেছে, সেদিন ফিরে গেলে এটা হতো না। থ্যাংক ইউ প্রত্যেককে, খুব থ্যাংক ইউ। আই উইশ ইউ দ্য ভেরি বেস্ট, বনাদি। থ্যাংক ইউ। ওভার টু ইউ, জেবা। You know, listening to you, Subarna Di, right now somehow feels like a very personal growth and a very personal achievement to me right now, because just last to last year for the 47th International Kolkata Book Fair, we were all here on same very same pavilion in the same manner for launching Subarna Di's poetic publication. So it is just awe-inspiring how far the students of the Department of English, our seniors, are going. We shall follow their paths, and then our juniors shall follow. You know, keeping up with the legacy. So far in the conversation, we've talked about so many different forms of art. We've got to know about all of their experiences and their journeys. Now, think of it. Someone here with us today has a passion for poetry and is right now also pursuing mixed martial arts. I mean, how interesting could it be? Praneet Sarkar, my very own classmate and co-host, is the person for the same 47th International Kolkata Book Fair last to last year. We were here for Praneet's publication, which is Moonlit Serenades. Praneet, please tell us how is all of this happening? What magical potion are you taking which you aren't telling us about? How did mixed martial arts happen sudden? ফার্স্টলি টু টক অ্যাবাউট দ্যাট ম্যাজিক্যাল পোর্শন, রাতে ঘুম হয় না আমার একদমই। তো রাতে ঘুম হয় না, কী করবো, লিখতে লাগি, কিছু একটা মাথায় আসছে ইনস্ট্যান্টলি, বিকজ পোয়েট্রি ফর মি ইজ সামথিং দ্যাট ইজ very much as William Wordsworth had said. It's a spontaneous overflow of powerful emotions and feelings. Except that I cannot recollect it in tranquility. Because Our professors are right now very proud of us. We promise to make you more proud over these years. This is definitely very
And in order to keep up with the tradition of SNU, I would now request all artists to get up as their names are called out for the felicitation by their respective batch mentors. So first we shall begin with Trishna, and over to you, Praneeth. Uh, I would like to invite Mr. Shoaib Akhtar sir to felicitate Trishna De. Shoaib sir, if you could kindly come once again to felicitate Neha of your class. Neha is also from G4 and she is being felicitated by her batch mentor Shoaib sir right now. I would kindly request Trisha ma'am, our loving TD ma'am, to come up and felicitate Arpanda of PG2. A huge round of applause for both Arpanda and TD ma'am. That's a secret between the batchmate and the student which we are not being told. I would like to invite Miss Trisha Das ma'am once again to felicitate Sohani Di. Perhaps more secrets to success. I would now request Roop sir to kindly come up and felicitate Preeti Ghosh of UG2. I would like to invite Priyanka ma'am on stage to felicitate Rushali Di now. Priyanka ma'am. Oh. Okay. So Shudesha ma'am to felicitate Rushali Di now. A huge round of applause, please. Now I would like to invite Devdatta ma'am to felicitate Suvarna Di now. Our beloved, very beloved dear ma'am. This is definitely the kind of success we are rooting for. I would now like to call upon my batch mentor, our loving Shomita ma'am, to felicitate my dear friend Praneeth. Okay, with that we come to the end of today's program, and I'd like to request all our professors, the entire department, all my fellow students to kindly come up for the department picture like it happens every time. Dean sir, please, MB ma'am, please.